اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين مره اخرى في برنامجكم الاسبوع عالم الكمبيونت. وصلنا وياكم الى فقره الضيف، ويسعدنا باسمكم جميعا نرحب بضيف الكويت موجود ويانا الحين في الاستوديو السيد ديفيد تاجي فاروقي. Hello David. Good evening. Thank you for having me. Thank you very much and welcome again to our TV show. David, you are specialized in the committee of judge committee for these inventions. Tell me, what is the role you are doing there? Well, actually, I'm the president of the jury committee. The jury committee in Kuwait is about 34 people, and in Geneva is 84. These people are all specialists in their fields, whether it's medical, mechanical, logistical, computer, to enable them to assess and judge any invention that is submitted. بليز دكتور محمد راح يترجم. طبعا ديفيد رئيس لجنة التحكيم في الكويت. هذه اللجنة تتكون من 34 عضو، وفي جنيفا تتكون من 84 عضو، هم خبراء في مجالات متخصصة من العلوم والفيزياء والهندسة، يحكمون المشاريع والاختراعات المعروضة أمامهم. ما سبب زيارة what is the purpose of coming to Kuwait, دكتور? My purpose is basically to judge, to help the committee arrive at a fair result. That is the scientific... It's Kuwait Science Club that hosts and organizes the invention fair. طبعا النادي العلمي ينظم مسابقة في الاختراعات، وديفيد موجود معنا في الكويت ليساعد اللجنة في التحكيم العادل من الاختراعات المقدمة من المشاركات الكويتية. How important are inventions, Dr. David? Inventions and innovation are actually the cornerstone of our economy today, and more so our economy of the future. تفضل دكتور. طبعا الاختراعات هذه تشكل حجر الأساس في اقتصادنا الحالي والمستقبلي. How do you mean this is important for our future economy? Well, basically, as I was about to say, you're right, the 50% approximately of the products we are going to be using in 5 to 10 years are not yet invented. طبعا 50% من المنتجات اللي سوف نستخدمها في السنوات الخمس إلى 10 سنوات القادمة لم تنتج ولم تخترع بعد، لم تظهر على أرض الواقع. David, if I may ask you regarding those inventions, how important they have been in developing the economy? Exceedingly important. If you think about it, 20 years ago, not many people worked in the computer field. You had a gentleman called Bill Gates, a gentleman called Stephen Jobs working out of a garage, and how many? You had 1,000, 2,000 people working in the computer world, and now how many millions? صحيح. هناك رابط قوي ما بين علم الاختراعات والمعلوماتية. قبل 20 سنة كم شخص كان يعمل في مجال المعلوماتية ونظم المعلومات؟ اليوم هناك شخصيات مثل بيل جيت وستيف جوبز والملايين من الأشخاص ضمن هذا المجال. Please. Innovation is the only thing that will create jobs in the future. طبعا الاختراعات هو السبيل الوحيد لخلق الأعمال والوظائف في المستقبل. Can you tell us, I mean, you mentioned sometime before we went on show in 2008 when there was a crash. Absolutely. Innovation and inventions have become a very, very interesting avenue for investors because they were very concerned about the stock crash. They lost a lot of money and they were looking for new avenues into which they could invest. طبعا أصبحت الاختراعات مجال للمستثمرين للإنفاق على هذه الاختراعات التي ستشكل جزء كبير من اقتصادهم وأرباحهم في المستقبل. David, since you are been working in Geneva and you are in the, as you mentioned, in the judge committee or the head of it, and there are 80 people. From which sector those people? All over. We literally have rocket scientists. Literally, we have people from what's called EPFL, which is a very important university next to Geneva from Lausanne. We have doctors, we have cardiologists, we have mechanics, we have everybody who has been successful in their various domains to be able to judge. طبعا أعضاء اللجنة مكونين من خبراء وعلماء ومختصين في جميع المجالات وخصوصا من جامعة EPFL في جنيفا. So far,
so far? You have been to how many years this fair in Kuwait has been? We have just held the 6th event, so it has been 7 years, and it was an idea we had Mr. إعداد Kharafi and I 8 years ago. Very good. طبعا في لقاء ما بين الأخ إعداد الخرافي وأستاذ ديفيد قبل 8 سنوات اتفقوا على إنشاء هذه اللجنة لتحكيم الاختراعات في الكويت، وهذه السنة الحدث السادس المنتدى السادس للأنشطة والمنافسات ما بين المسابقات الكويتية. I would like كان زين المخرج بس يراوي لنا صورة معالي الوزير موجود في افتتاح المعرض. هذه الصورة موجودة، أحد الصور طبعا، في عندنا عدة صور تكون موجودة بعد شوي راح نعرضها. زين هذه الصورة موجودة. ديفيد how successful. أيضا على جهاز اللابتوب عند ديفيد موجود صفحة إفمي، يا ريت يكلمنا على إفمي. What is إفمي ديفيد؟ The International Invention Fair in the Middle East. The International Invention Fair in the Middle East. طبعا الحدث العالمي في الاختراعات موجود لهم صفحة على الانترنت اسمها iifme.com، تدشون عليه. طبعا مربوط بالنادي العلمي والحدث المغطى مؤخرا، بالإضافة إلى الأنشطة والعمليات اللي موجودة على الصفحة. The reason being is that we felt that it was a very important situation that the Arab inventors and intellect have a platform in which they can put their ideas. Very good, very good. جميل جدا للمفكرين والمخترعين العرب أن يكون لهم أرض خصبة تعرض منتجاتهم وتسهل لهم عملية التواصل والتبادل الفكري فيما بينهم. Was there any distinguished invention from those Arab? This year round, well, the one that comes to mind was the one that actually won, if I remember, the first invention fair, which was a young Egyptian boy of 18 who developed a holographic mouse in the kitchen of his mother. طبعا من الاختراعات اللي تطري على البال في الحدث الأول شاب مصري عمره 18 سنة استحدث فأر هولوغرافي يساعد أمه في أعمال المطبخ. David, you mentioned before we went on air about this plastic or this something wearable. Absolutely. What was it? This was an invention that was in Geneva about 20-25 years ago, which is absolutely everywhere in the world right now. And that is the plastic inflatable armbands, which we put on all our children when they go to the beach or they go to the pool. Swimming pool, yeah. So inventions can be very complicated, but mainly very easy. أيضا من أحدث الاختراعات المشهورة حديثا هي يعني اختراع صمم قبل 25 سنة، اللي هو التفاخيات اللي توضع على يد الأطفال لتعليمهم السباحة في حمامات السباحة أو في البحر. David, what is the cycle of inventions to see the light? It starts with an idea. Yes. And then proceeds to the idea being put on paper. Okay. And then from the paper you transform it into a prototype. Okay. From the prototype you transform it into a finished product. Okay. And then you take it to the market. طبعا المنتج الاختراع يبتدي بفكرة، هذه الفكرة توضع على ورق ثم تبلور فيحدث منها نموذج. هذا المنتج إذا صممته وأحسنت فيه يطلع منتج يستخدم وينزل إلى الأسواق. Is there a limit for this invention's ideas? No. No. The sky. The sky is the limit. The sky is the limit. لا يوجد حد لهذه الاختراعات وكل شيء مقبول ومستحدث. Since you have been in Geneva and you have been in this committee, how important this in Europe for the inventions sector? There's no area which is more important than others. It's very cyclical. Some areas of the world will be very much more proficient and productive than others given a specific year, as is the domains. One year you may have a lot of medical, one year you may have a lot of software, one year you may have a lot of mechanical. There's no way of knowing. Nothing. As like I've said always, the invention market or fair or world is like Forrest Gump used to say on the bench. Life is like a box of chocolates, you never know what you're going to get. جميل جدا. جميع الدول والقارات لها نفس الاهتمام في مجالات الطب
والبرمجة والميكانيك، ويشير إلى جملة قالها فورست جامب وهو جالس على البنش، يقول الحياة عبارة عن صندوق من الشوكولاتة، لا تعرف ماذا ستأكل وكيف سيكون الطعام. Very good example.